Good evening, namaste, hi everyone, how are you all? Top of the world. Yeah, I think ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. Okay, ಮಾತಾಡ್ರು. Good evening, namaste, hi everyone. Good morning, sir. Good evening, sir. Hi, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Yeah, good evening. How are you all? Long time no see. Yes, sir. Yeah, Mr. Sir. Okay, good. Just enjoy. Sound ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes. Good morning, good afternoon, good night. Good morning. Good morning, sir. ಡೆಮೋ ಸೆಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸೇರೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. ಡೆಮೋ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇವಾಗವರೆಗೂ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಇನ್ನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇದಂತೂ ಪಕ್ಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Yes. ಸುಮ್ಮನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಗದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಇರ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಗೇನ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಜಾಯ್. ಕೆಲವರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್. ಸೊ the two important subjects of your career, accounts and law at CA Foundation, which will be repeated at inter and final in a different, in depth. So I'm writing paper on throughout. Ali 30% MCQ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ accounts ಅಲ್ಲಿ 100 marks. So I will be taking half an hour, take through some RTP questions. The kind of, I'll just glance it. I'll not go to the individual because revision ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ around 9 o'clock, the two rank holders of CAPS, Rishika and Suvyakta will be joining. Very beautiful session ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಾಪ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಪಾಪ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ನಮಗೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಡಿಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? Yes, sir. Yes, sir. ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹೆವಿ ರೈನ್ ಇದೆ. So previous session only we were discussing about this. I'll just take you through some of the things which I thought may be relevant. ಇದೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ RTP ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ಸೊ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಮ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಅಥವಾ ಯು ವುಡ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಅಥವಾ ವೈಸ್ ವರ್ಸ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ಥಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ, ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್. ಅಂಡ್ ಐ ಕೀಪ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್, sweat now so that you don't bleed tomorrow. Even whether you're in PUC or BCom, doesn't matter. Exam is in September or May, doesn't matter. ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೊ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ದಿಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ is a revenue expenditure. And I also told you, wherever you feel you don't know the answer, false is the best answer. License ಅಂದ್ರೆ you are doing something for creating. So productivity, that always goes to the capital expenditure. ಆ ಥರ if you 3-4 question ನೋಡೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the kind of questions will be the 2 marker. So what is money measurement concept ಅಥವಾ periodicity concept, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾನವಿ ದೆನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, what is money measurement? Whatever is expressed in the money or money's worth. I'm audible to all of you? Yes. So, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I'm repeatedly asking. Then periodicity, once in a particular period accounts have to be closed. Normally in India, once in a year, April to March. Then difference ಕೇಳಿದಾಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ? ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದು ಏನು ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೋದು, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೆನ್ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್, ವ್ಯಾರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕನ್, ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 5 ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು. ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ, SSM, SSM. ಏನು SSM ಅಂದ್ರೆ when there is a change in statute, when there is a change in the statute, ಈ ತರ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. sir. It's audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hello. ನೋಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಂತ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಾಯ್. Hi, sir. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಾಯ್. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello. I'm not comfortable with this speed. Hello, sir. Take it easy, sir. ಇಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಥ್ರೋಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಥ್ರೋಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ರೈನ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಸೊ SSM, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಮೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೀಸನ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Sir. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಹಲೋ, ಮೈಕ್ Oh, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. sir, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Hi, sir. Hello, sir. Hi, sir. Hello, sir. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. I don't know. Is it perfectly audible to all of you? Yes, sir. Yes, Okay. ಏನೋ LBM ತರ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೀಸನ್. ವಾಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೀಸನ್? ಕೃತಿಕಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ? ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೀಸನ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿ. Going concept. ಅದು ಫಾಲೋ ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಡೆತ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೀ ಮೆಚೂರ್.
ಅದರ ಬಗ್ಗೆ 1 or 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ? ಐ ಆಮ್ ಸೀರಿಯಸ್. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? Yes, sir. sir. So like that, so this is the kind of questions they will ask. So different variety, ಕೆಲವು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಟು ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರೀ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬರೀ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದಾರೆ ನಾವು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? Yes, sir. ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇರೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ, SLM, WDV, etc. are the accounting policies. So just wanted to tell you, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಈ ತರ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಮಾಡೋ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? Yes, sir. 2 MTP ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ May 25 ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ May 25 ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ಇದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹೌ ದೇ ಆಸ್ಕ್, ಇದನ್ನ ನಾವು 3-4 ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್. ಏನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿ ಬೇಕಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಟ್ರೂ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್. ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅದನ್ನೇ ಬರೀ ವಾಪಸ್. ಪೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾಲ್ಸ್. False. ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗ ಏನು ನಾಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ರಾದರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿಬಿಡಿ, ಅದನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 5 P's. ಏನು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಪಾಲಿಸಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ RMPD. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಇದು ಬರೀಬೇಕು. ಏನೇ ಥಿಯರಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? 5 P's. 5 P's ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ RMPD, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್. ಅಂಬಿಕಾ ಪ್ರಧಾನಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Yes, sir. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ? ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Asset is RTE, resources based on the past event which involves inflow of economic resources. ಅದೇ opposite is liability. OPE, present obligation. ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬರಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ liability is what I owe ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು then OPE, obligation based on the past event outflow. That's liability. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? And to the extent possible reproduce, and trust me you will get with 80+, 90+. Yeah. Then in first question only there is an inventory valuation. They have done it on 15th April ಗೆ physical verification ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೇ 15th ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 31st ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ 10th April ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2A and 2B, one of the beautiful questions, where you have to select that question which will be taking less time also and making you to get more marks also. The earphone ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ BRS, ಎನಿ BRS ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಯಾವ ಈ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್. They have started bank balance as per passbook. I want you to follow what? Bank balance as per cash book. ಕಾವ್ಯ ಅತ್ತಿಗೆ ಇದಾಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ನೀವು ಒಂದೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, NPO ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. NPO ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದೇ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಬೈ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶ್.
I&E ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ಬರೀಲೇಬೇಕು ಆ ತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ I&E ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನಫ್ ಕಾಲಮ್ನರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ. ಕಾಲಮ್ನರ್ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮೆಷಿನರಿ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಫರ್. ಇಲ್ಲಿ 1200 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸೇವ್ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಲೀವ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ದೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಜ್ಞಾ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನು? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನು? ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ನಾಗಶ್ರೀ ಕರೆಕ್ಟೇನಮ್ಮ? ಸೊ ದೆನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಬಂದ್ರೆ 2 ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಅದೇ. ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ತರನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಿ ಎಲ್ರು? ಯಾ ಕಾಲಮ್ನರಿ ಮಾಡಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಅಡ್ಮಿಷನ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಡೆತ್ ಏನಿದ್ರು ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬೈ ಇದು ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೆಬಿಟ್, ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಇನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಯಸ ರೇಷಿಯೋ. ವೆರಾಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಏನು? ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ನ್ಯೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡೆಬಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ವಿಕ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್, आशिक बनाया इसका यजमान ने. So new partners capital debit, admission, new partners capital debit to old sana. ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೀವು ನಿಮ್ದೇ ಸುಸ್ತಂತೀರಿ ನೋಡಿ. MS ಕೇಳಿದ್ರ? MS PU ನಲ್ಲಿ ಸಂಡೇನು ಫುಲ್ ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರ್ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಜಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್. ರಜಾ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೂ ರಜಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಜಯಂತಿ ಈ ಜಯಂತಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಜಯಂತಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತೀರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ರಜೆ ಸಿಕ್ತು, ಇವ್ರಿಗೆ ಇದು ರಜೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ನಾಳೆ ಫುಲ್ ಡೇ. ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೇ ನಾಳೆ. ನಾಳೆ ಓಕೆ. ಸಂಡೇ ಫುಲ್ ಡೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ, ಬಟ್ MS ಅವ್ರು ಹಂಗೇನೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಂಡೇ ನಮ್ಗೆ ಸಹ ಉಂಟು ಸರ್. ಸಂಡೇ ಉಂಟಂತ. ನೀನು ಉಂಟಂತ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೋ. ನೀನ್ ಹೇಳು ನನ್ನ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲು ನೋವಿದೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೋ ಮನೇಲಿ. ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಯಶಸ್ವಿನಿ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಕೆಳಗೆ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ in sacrifice ratio. In which ratio? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪೈಸಾ ರೇಷಿಯೋ. ಪೈಸಾ ರೇಷಿಯೋ. ಸರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಡೆತ್ ಅಷ್ಟೇ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್, ಡೆತ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಡು ಇಟ್. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೆತ್. ಉಲ್ಟಾ ಏನು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡೆತ್. ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. His share in gain ratio. Left right connection ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು in the ledger account be careful with the contra. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ.
ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾ. ಏನ್ ಕಾಂಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ 1500 ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಇದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ? ದೆನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಇದ್ಯಾರ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಬುಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾವ್ಯ? ಇನ್ನು ಅತ್ತಿಗೆನ ನೀನಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಷಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗೇನ್ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, NPO ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯೋದು, ಫಿಗರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. 1 or 2 ಐಟಮ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಎದ್ದೇಳೆ ಅದನ್ನೇ. ಅಂಡ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನೋಡಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ಪಿಕಾ ಆರ್ಡರ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ದೆನ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ, ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಲೂಸ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ದೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಎಲ್ರು ಕೇಳ್ತೋದಿರಾ? Yes, sir. ಅಥವಾ sometimes they will also ask dissolution, simple dissolution. ಗಾರ ವರ್ಸಸ್ ಮುರ್ರೆ ಥಿಯರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಾರ ವರ್ಸಸ್ ಮುರ್ರೆ ಏನೋ, whenever there is an insolvency of a partner, one partner ಇದ್ರೆ you have to go by partnership deed. Partnership deed is ultimate, it is the constitution. ಅದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ you have to go by English case law, ಗಾರ ವರ್ಸಸ್ ಮುರ್ರೆ. 2 conditions. Solvent partners have to bring in cash towards their realization loss, and insolvent partners, second condition, his loss has to be borne by the solvent partners in the capital ratio then standing 2 RMRs. Fixed capital ಅಂದ್ರೆ fixed capital ratio, fluctuating capital ಅಂದ್ರೆ opening capital plus or minus reserves and P&L account ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. A partner having a debit balance, even if he is solvent, shall not share the loss. ಅದನ್ನೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಏನೋ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ರಿವೈಸ್ಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾಯ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. whereas next bills of exchange. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳವ್ರೆ, ಅಮನ್ ಸರ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಕೇಳವ್ರೆ, ಗಗನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ನರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮನ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಗನ್ ಅಂತ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಬರಬೇಕು. ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ, ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿನೂ ಕೇಳವ್ರೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದಂಗಿದ್ಯಾ? ಅದು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ. ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ. ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಧೃತಿ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಮಾಡೋದು. ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1,50,000 70 ಪೇಡ್ ಅಪ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 30 rupees ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, 30 rupees ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,30,000 ಮಾಡೋದು, ದೆನ್ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಬೋನಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು.
ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ ಇದು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಟು ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ದೆನ್ ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದೆನ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದು ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ Yes, sir. ಕ್ವಶನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಾರ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವೆರೈಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫೋರ್ ಫೀಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಥಿಯರಿ ಓಕೆ ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಅದೇ ತರ MTP ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆ MTP ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅದೇ ತರ ಇದೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಯು ಥ್ರೂ ದ RTP ಒನ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಇರೋದು ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಲಕ್ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ದ ಜಲಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ರಿವಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡೋಣ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ Foundation. ಹಿಂದಿ ಮೀಡಿಯಂ ಮಾಡೋಣ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಮಾಡೋಣ English medium madam. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ರಿವಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೋತ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಬರೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿತ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದರ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ದೇವರು ಏನಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆಗ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ವೇರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ Yes, sir. ಇದೆ ಇದು ಕಂಪ್ಯಾಲೇಷನ್ ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ದೆನ್ ನೋಡಿ ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡಿಷನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಆಸ್ಟ್ necessary journal entry for journal entry basic journal entry kedodu employees had taken stock worth rupees 50,000 cost on the eve of new year and same was deducted from their salary so stock andre purchase account ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ stock account ಅಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ purchase account ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ Yes, sir. Yes. Yes. so whenever it has been taken over by the employees purchase ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ to purchase ಬರಬೇಕು and it's deducted from salary free ಅಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸಮ್ ಯುನಿಕ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಇರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ ಇದು ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಪಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೀ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಶೀಘ್ರ ಗುರಾಯಿಸ್ಬೇಡ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗುರಾಯಿಸ್ತಾಳೆ So we careful with the questions on journal entries. ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ 3 RMS ನಾರ್ಮಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ wages paid for machinery installation ಏನದು ಎಂಟ್ರಿ machinery Account debit to bank. Bank account. I'm audible to all of you clearly. Yes, sir. Yes, sir. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಪ್ರತೀಶ್ ಅಲ್ಲೋದಾ ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ rectification entry wages paid wrongly debited to wages account
such wages ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮೆಷಿನರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್, such wages wrongly debited to wages account. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಪಾತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು, ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ವೇಜಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೆಳಗೆ ಇಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳು ಧೃತಿ, ಬಡ್ಕೋ Machinery account debit to profit and loss adjustment. Excellent, very good. Machinery account debit to P&L adjustment account. Last one, GST related. Sometimes GST related question ಕೇಳಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ GST, ಅದು ರೆಫರ್, ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದಟ್ trade discount is always deducted. Annapuna, trade discount, Yajnesh, is always deducted from the net sales and purchases. Purchase ಮತ್ತು sales ಇಂದ ಆಜ್ಞಾ ಕೃತಿಕಾ always deducted. Next, completely below that, very note, small a, P&L account. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಸರು, ನೇಮ್, ಗ್ರೀನ್ ಸಾರಿ, ಗ್ರೀನ್ ಪಲ್ಲು, ಗ್ರೀನ್ ಚೂಡಿದಾರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲ. P&L account dash final accounts. Next, P&L appropriation account. ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್, for distributing to partners. Yesterday's class ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತದೆ. Next, P&L adjustment account. Two different ink, two different arrow marks. Left side, rectification of nominal accounts in the next year. ಸಾನಾ, ಅದು ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? Revaluation. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ನಿನ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. Revaluation account is also called P&L adjustment account. Be careful. Revaluation account is also called P&L adjustment account. Next, P&L suspense account. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ. P&L suspense account dash in the case of death or retirement of a partner. Retirement ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, death or retirement of a partner. 2 RMRs for salary, interest, share of profit. Salary, interest, share of profit from last balance sheet date till date of death. ಕೆಳಗೆ P&L suspense account debit to outgoing partner. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್? ಏನೇ ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾಚಿ ಕೇಳೋದೇ ಲಾಸ್ಟ್. ಅದು ಬೇರೆ, ನಿನ್ನ ನಾದಿನಿ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅವಳು ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ನನಗೆ ಉಗಿತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ P&L suspense account debit to P&L suspense account debit to deceased outgoing partner. Outgoing ಅಂದ್ರೆ either outgoing or upgoing. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಲ್ಲೇನ ವರ್ಷ, ಹೌದಲ್ವ ಹೇಳು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಟಿಲ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎನಿಬಡಿ? Interest. ಅಪ್ಲೈ ಸೆಕ್ಷನ್ 37. ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಲಾನಲ್ಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಅಪ್ಲೈ ಸೆಕ್ಷನ್ 37 ಆಫ್ IPA. ಯಪ್ಪ ನಪುಣ, IPA, Indian Partnership Act 1932. Next, one more note.
separate. Note, revaluation account for dissolution of partnership. You heard right. Dissolution of partnership. If I'm wrong, correct me, Rishika. Dissolution of partnership. That is admission, retirement, death. Formally ಏನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, that's called dissolution of partnership. Partnership ಅಂದ್ರೆ agreement. Admission, retirement, death. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್, ಸರ್ ಡೆತ್ಗೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಡೆತ್ ಆದಾಗ ಫರ್ಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 5 ಜನ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಗೊಟಕ್ಕಾದ್ರೆ 4 ಜನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಡ್ಮಿಷನ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಡೆತ್. ಕೆಳಗೆ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ವಶನ್. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವೇನೇ ಧೃತಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ವಾ? ಡೆತ್ಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್. Dissolution of firm, that is realization account. Dissolution of firm, realization account. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಫರ್ಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಾಗ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಅಸೆಟ್. ರಿಯಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ? ಎಸ್. ಇನ್ನು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ರಿಷಿಕಾ ಉಗಿತಾಳೆ, ಬೇಡ ಬಿಡ್ತಾ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, GST ಬಗ್ಗೆ ವಿತ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ CGST ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬದಲು ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬದಲು ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್. ದೆನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಇದೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಲೈಸೆನ್ಸ್. Increase in the capacity, productivity, license is capital. Next, routine expense, routine day-to-day routine. Then repairs for PM. ಯಾರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಗ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ, ಈಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿ PM. ಗಾನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನೆ? Repairs for PM, inauguration expense. ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಹೊಸತ್ತು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಗಲ್ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಓಕೆನಾ ದರ್ಶನ್ ಹೆಗಡೆ? ಹೌದಲ್ವ ಹೇಳೋ? ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವನು ಇವನು ಪ್ರತ್ಯೂಷ್ ಅಲ್ಲೋದಾ? ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ they would have given the wrong trial balance. ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 5 marks. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ತರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನು, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್, ಟ್ರೇಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. BRS ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ, ಅವ್ರು ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ವೆರಿ ಯುನಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನಾಗಶ್ರೀ, ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡೋದು, ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿ ಆ ಕಡೆ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು 10 ಸಲ ಬಂದಿದೆ CA ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟೈಸೇಷನ್. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ಗೆ ಅಮೌಂಟೈಸೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಬಿಲ್ಸ್. ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಬೋರ್ನ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಗೆ 2:1 ಬಂದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲ್ 2:1 ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ 9 out of 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ತಪ್ಪು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ गलती करना मार्क्स के लिए अच्छा लगता है. ओके, हाँ ठीक है.
Next. Then final accounts. Final accounts, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ನಿ, ಅದು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಕೆಲವು ಸಲ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎರರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಫ್ ದೇ ಡನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರೇಟ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ RTP ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಪಾಪ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಹೊಸತ್ತೇನಲ್ಲ. ರೈಟ್. ದೆನ್ NPOದು ಇದು ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಮಾಡ್ದಂಗಿದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೇಮ್. ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯು ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ IND ಅಕೌಂಟ್, ಅಥವಾ RNP ಇಂದ IND, ಅಥವಾ ಉಲ್ಟಾ IND ಇಂದ RNP ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾರು. ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಡ್ಮಿಷನ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಡೆತ್, ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸಿ. ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಅದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆದರೆ ಆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಪೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗೋದು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ಪೀಸ್ ಮೀಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, 2 ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಬಂದ್ರೂ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಯಾವುದು ಪೀಸ್ ಮೀಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ನಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ABC ಕ್ಯಾಟಗರಿ, C ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ. ಎಸ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಡೆತ್ ಎರಡು ಮಾಡವ್ರೆ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕಿ, ಅದು ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಮತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನೋಡಿಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಡೋದು. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು 337, ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ RTP ಇತ್ತು 337,500. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್, ಸೊ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಇಶ್ಯೂ ಅಟ್ ಪಾರ್, ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಹೇಳಿ. ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ 2 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅದು ಶುಲ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಈಗಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು, ಅದೇ ಬಂದಿದೆ. ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್, ಇದೇ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್, ರಿವಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಫ್ಲೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 9 out of 10 students will not complete the paper in time. I'll give, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಲಾ ಯಾವ ಪೇಪರ್ಲು ಈಸಿನಾ ಟಫ್, ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, CMA ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರೆದೆ. ಬೈ 2 hours I could complete only 40 marks. Then I said, by God's grace, I know how to change from first gear to 5th gear. I could reasonably complete. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೂ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಲರ್ನ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಟಫ್, ದನದ 2.5 hours ಪೇಪರ್ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಿ 92 ಏನೋ ಬಂತು CMA ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸಿಯಾ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಪೇಸ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. So now let us move on to the beautiful session, much awaited session. I am a fan of that session because ನನಗೆ intermediate the way they did is awesome. So give a big round of applause to ರಿಷಿಕಾ ಶ್ರೀಮಾಕಂ. ಸುವ್ಯಕ್ತ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ನಾ? ಅವನಿಗೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕತ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನೀನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ. So I hope all of you are aware of Rishika Srimaka. She is very world famous in CAPS. So one of the brilliant students. So PU topper, foundation, all India top 50 ranker, intermediate, one of the top marks she passed. So within 1 year, they were already from PUC Agi, 1 year early, they are already in CA final. Okay, now that's the beauty. And very impactful and one of the hardcore CF member. Evergreen, yes, Rishika, over to you for your session. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಾನು ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ನೋ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್.
So don't give that unnecessary hype ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. Oh, CA foundation exam, something different, something kashta. It is all unnecessary. It is just another paper. You will do it. And then, see, accounts being first paper, I know that nervousness, but accounts paper will usually either be easy or moderate. Since it's the first paper, what is easy in CA exam? Picked up questions. The questions will be picked up from study material, RTPs and MTPs. I can assure you at least 25 to 30% in every paper the questions are picked up. In every paper you can search. It is picked up. What is picked up? The entire question is put like the same way. The figures are changed. What about the rest? What about the rest 70%? The adjustments are same. The adjustments are repeated. The question is not entirely repeated. So there'll be 3-4 questions. E question in the one the adjustment, a question in the one the adjustment. They'll combine and they'll give you. That is what they'll do. There'll be pakka, I can assure you, there'll be nothing new that you'll be seeing in your exam. So first, remove that fear. Then, sir already again told it, time management and speed. So maintaining your speed will automatically manage your time. Accounts, please focus on speed right from the first word you write. Pace is important. You will be like first page neatag barena, neatag present mana. From next page I'll write fastly. No, right from the first word, pick up that pace. And then about theory, I wanted to say that focus on questions from the study material, because only majorly those questions will be asked, and RTPs, MTPs. That is more than sufficient. No need to go through the theory, entire theory in your study material. It will be a waste of time. I'm saying it directly. So the questions, RTPs and MTPs is more than sufficient. If you really want to study CAPS material, don't study the entire study material. That thing. And if you're already like, I've done RTPs, I've done MTPs, ಇನ್ನೇನ್ question ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಕ್ಲಿ, there are model test papers, 10 question papers ICA ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. So go through it. It is the same thing, that the same questions are there again. So if you feel like one full tirga ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಬರಿಬೇಕು, I've done already mock tests, so do that. Go through it once. And then don't read the first question first. See, anyways, question number 1, you will have to write. However the question is, you will have to write. In your reading time, don't read that question first, because dedicate the time for the rest of the questions so that you can take time to analyze which question you'll have to read. So use that 15 minutes to the most so that you won't fumble up in choosing the questions. And then presentation, leave sufficient spaces. Working notes is definitely important. And at the end, if you are struggling writing, if you're not able to complete the paper, don't sit and draw lines first. First fill up, first write, and then draw lines if there is time for the ending questions. Because if there are no lines, they'll give marks. But what if you are not completing the answer only? So focus on all of that, and beautification is definitely not important. And now only when you're studying for the mock test, plan what you'll read in those 2 days just before the exam. It's very much important to know what you are doing in the last minute. What I suggested, of course, you'll have to go through illustration, study material points, and by now you would have maintained 200 pages books and the special adjustment notebook. You can't go through all RTPs, MTPs again the day before the exam. The special adjustments, you'll have to make a note down of it, and you'll have to see through it the day before the exam. It is important to do that. And now I want to go specifics regarding few chapters, not in detail, but just like that. So first I want to tell about BRS. As sir already told, start with cash book balance. And BRS is a scoring point because it will usually come for 5 marks. It will be direct. It will be the same thing. It is easy to score in that. And for depreciation, learn all kinds of accounts. Accumulated depreciation account maybe asked sometimes. So the question, all kinds of accounts that are there, be familiar with it, know it. Final accounts, be thorough with all kind of adjustments. Like in final accounts, we end up doing silly mistakes. Like for outstanding salary, we'll add it in the P&L but forget in the balance sheet.
In that hurry, we'll do all those mistakes. So focus on that. That comes through practice. The B plus and minus O adjustment. Focus on all of those and partnership. Don't mess up sacrifice ratio. Sacrifice ratio. Focus on it. Simple things, because if you mess up there, then the subsequent steps are also going wrong. So focus on that. Company accounts, I feel this will be the easiest part for all of us, because we would have done that in PUC. It is an extended version of it. So focus on that, because journal entries is generally easy. Focus on notes to accounts. See the format correctly, like what every heading and even the content in reserves and surplus, what is the order. Focus on all of that. And NPO working notes, stick to what sir tells. Add outstanding at the end, less outstanding at the beginning. Stick to that, because that adds value. Because I'll show you how working notes impact in your exams. And bills of exchange, focus on the dates. I know in every place, name, nature, date is definitely important, especially for, I'm focusing on dates for bills of exchange and depreciation. Because even in depreciation, if you don't see that the it is calendar year, that is Jan to December, and not financial year that they are asking for, you'll mess up the entire thing. So focus on date, especially in these two places. Now I'll want to show my paper. Sir, request. Sharing option. ಅವ್ರು ಕೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ಆಯ್ತು, ಡನ್. Okay. Okay, the first thing I want to tell is the score here is 84, but on my marks card it was 86. So it is the proof that you would definitely get grace marks. And when sir tells just scribble the last question and come, do it. Because you are getting grace marks. It is so evident here. So please do it. Now, though mine is a decent score, I want to focus on what are the mistakes I've done, so that you don't do that mistakes than telling what things I've done rightly. Is So, exactly the answer sheet of Rishika Srimakam when she wrote her CA foundation examination in May 2024. Ditto. It is her question paper which has been present. Answer sheet ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ರೂಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ರೂಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಪೇಪರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ? ರೂಲ್ಡ್ yes. ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆ, ಇವನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ವೆನ್ ದೇ ರೋಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ET6 is a ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್, ಇಟ್ ನಾಟ್ ಎ ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 2 marks, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 5 marks. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಇವೊಂದು ಚರಣ್ ಇದ್ದು ಲಾಂಗ್ 31 ಬಂದಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಈ ಎಂಡೆಡ್ ಅಪ್ 40 ಬಿಕಾಸ್ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನೋ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅಲಾಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಚರಣ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಟ್ರಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ರಿ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 30-35, ಯು ಮೈ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 40-45 etc. Sorry ma'am. Yes. So the first question I have attended is question number 2, and I've got 14. But there are 3 questions where I've got more. 17.5, 19.5, 18.5. So what? I have fumbled up in selection of question. So selection of question is definitely important. And the very first page, the entry is right. But what I've done, to suspense account, they thought it is debit because the space is not given. So I've written machinery to suspense to freight, but the space is not given. But they thought it was debit and they didn't allow marks. So presentation matters. I know it might seem silly now, but it does matter. So focus on those things. Narration is important. And then it is stepwise allotting of marks.
And then this machinery account, it was similar to a study material, so I was confident about it when I initially read it. But then I've made so many scratches, so many mistakes. But the final answer is what is important. They've allotted marks for what I've written. So please ensure you don't make so many scratches. But if it is necessary, I know you can't help, and focus on that. Working notes is important. You can just see here. There is something step 4 that had to be written, some extra working note, and there is that working note is missing. And question number 4, evaluation account partnerships. I've got 9.5 for 12. So yeah, show the working note in detail because it does carry marks, as I told you before. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಟಿಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅದು ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ 10 ಟಿಕ್ಸ್. ಆ 10 ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಟಿಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಥವಾ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದೆನ್ 2 ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇ. ಸೊ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಐದರ್ ರಕ್ಷಾ ಹೆಗಡೆ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ದೇ ಲುಕ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟಿಕ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ. ಸೊ ನೀವು PUC ತರ ಸರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಟೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ it was trading account, trading P&L and balance sheet. See, in this question, almost the working notes is as lengthy as the main answer. So working notes has more weightage. Please understand that. It is fine if your balance sheet doesn't tally at the end, because you will get more than 75% of the marks allotted. 5A was valuation of inventory. See, this space is because we usually write add, less, and then keep up filling things. So please follow the format that you usually do. And this concluding statement, though your answer is here, write that concluding statement that sir tells you to do, even for BRS. The end balance, because we might have used the our approach balance from cash book where that might be the balancing figure sometimes. So writing this final statement is important to show the valuer that you have got the answer, but this is how we have done it. And then 4C is company accounts. As per BOD resolution dated, use all those because it adds value. And working note for this is important for bonus issue, how many shares to be issued. You can calculate that mentally, you would have done it in the calculator, but showing it is also important. Then question 6 was again linked to company accounts. Notes to account. See, I've done journal entries, I've done notes to accounts. There is still something not there. That might be working note for a calculation. So showing every calculation do, it might be simple addition that you do. Please show it. Please show it. And then theory, leave enough space. This I didn't realize while I was writing, but when I saw my paper like this, I realized I could have left one line space after each point so that it is clear. It is not messy for the valuer to read. When I am writing, I didn't feel that. I won't get that. So it is necessary to leave enough spaces, especially in law also, because since it is entirely theory, leave enough spaces. I attended question 1 at the last. After writing true, leave this space and then write the answer, because it should be clear whether it is true or false. It is, you can clearly see my answers, right? So highlight what it is. Don't continue just below the word true. Don't continue the reason there. And then it was 1B. And question 3 I've scribbled. There's something missing. That is 1C. I didn't write 1C, not because I didn't have time, not because I didn't know what to write, just because I didn't see it in the hurry. I didn't realize I've skipped a question. When sir says to focus on each sub question,
please really focus. He's not saying things simply because we have done these mistakes. So focus on that, and scribbling at the end is important. I have skipped 1C. So don't do it. Each sub question is very important. So that's it from my side. All the best to each one of you. Can you just show me that fifth question answer? Yes. Fifth, you share, ma. Fifth question is about what? 3 sub questions were there. Yeah. Inventory, BRS, and one more. So can you see fifth question again? 19.5 out of 20 she got. So some cases, even Suvyakta's case I have seen is getting out also in intermediate accounts. The foundation NP intermediate, even she would have got, I don't know. So out, and you will look at the last 6B, theory marks look at it, 4.5 out of 5. At the end, last so to the point, but new story barengilla. You're right, to the point. Maybe 0.5, sometimes they'll give 5 out of 5 also. So Yella scoring, but you need to come to C Institute terms. You cannot write as per your terms. Okay? Matte ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ದು ಸ್ಕ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ ನೀವೇನು ಸಪೋಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ 2 ಸಲ ಲೈನ್ ಹೊಡ್ಬಿಡ್ಬಿಡಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ 2 ರೀಸನ್ ಒಂದು ಅದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎಜುಕೇಶನ್ ದೆನ್ ಸಮ್ವನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಸೆಗಣಿ ಹಾಕಿದಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ನೋನ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಫ್ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಓಕೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ 2 ಸಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ನಾನು ವೇರ್ ಐ ಗಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಫ್ ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಡ ಬಟ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೀನಲ್ಲಿ ಬಟ್ if there is scribbling also okay so ನಿಮ್ಮ beautification is not so important but first 2 answers what you write no adu best ಇರಬೇಕು to the extent possible that's why probably I would have been happy this girl would have started with 5th question ಅಂದ್ರೆ obvious exam ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ so which are the order in which you wrote without sharing you can just tell me ಅಲ್ಲೇ ಯಾವುದು questions you start with ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ in the order of writing ಹೇಳು Question 2 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 14 out of 20. Next. One ನಿಮಿಷ ಸರ್ Which you are written, which order you wrote, ಅದು ಬೇಕು ನನಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ learning for all of us. Yes, and they are all very honest people. That's why I am taking them to this. Question 2 4 ಅಲ್ಲಿ I got 17.5. No problem. Next. 5 I got 19.5. 6 18.5. Okay, right. So our question selection was reasonably all right. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ starting what you select ಆ 3 questions ಅಲ್ಲಿ you should have got 2 at least the highest marks in the paper. So maybe she is eligible for 80s. I am eligible for 60s. ಇದ್ರೂ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ 3 ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ you would have thought it is easy ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಂಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಏನೋ you write the question in the order which first one giving the highest sir on favorite topic company accounts my favorite ನಿಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫೇವರಿಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ Yes, sir. so your favorite should be what gives you the mark so with her permission 2 minutes ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಂಡೇ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ. So this is a material which has been shared with all of you. Listening? Yes, sir. Yeah.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ ನಾನು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ್ರೂ ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಚಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಂಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವೇರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಿವಿಷನ್ BRS ಎಲ್ಸಿಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಧೃತಿ ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಧೃತಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ. ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು R2 ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಔಟ್. ರಿಷಿಕಾ ನಿಮ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅದರ್ವೈಸ್ 5 minutes. ಸುಸ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾಪ್. ನೋ ವಿಷಯ. ಡ್ರಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 145. ಸೊ ನಾಡ್ದು ಮಂಡೇಲಿ ಸಂಡೇಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಯಾರಾದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 11:30 ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಯು. ಪ್ರಿಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರೋದು ಸಪೋಸ್ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 10 kilometers ಬೇಡ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ತಗೊಂಡು 140 ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, 145 ಓಪನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಶಿ ರೈಟ್ಲಿ ಸೆಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಬೇಡಿ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ನೋಡಬೇಡಿ. ದೆನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2nd to 6th ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೇಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ by 11 to 12. Next 140 sit in an examination condition. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟೇಬಲ್ ಗೀಬಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯುತ್ತೆ. ಒಲ್ಟಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು, ಐನೋ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವ್ಯಾರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಅದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂಲ್. ನಾನು 6 months ಕೆಳಗೆ, ಈವನ್ ನಾವು ಐ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ, ಬಟ್ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೂಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೂಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನಾಗಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿಟ್. ಸೊ 145 to 2, 145 to 3 hours. First, reject question which is tough bar time consuming. ಒಂದು ಟಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಟಫ್ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೇ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ 145 2 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್, ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ರಫ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಯು ಲೈಕ್. ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಟು ಯು. 2 to 3 should be the best, including first question ಆಗ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಅಲ್ಲಿ 5 ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗೋ ಅಟ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂ. 10 is still good. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BRS ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್, ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ 2 to 3 should be the best known answer. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 to 210 ಬರೀಬೇಕು ದರ್ಶನಗಿದೆ. 2 to 210 for the questions to be attempted, scribble special points in the last page. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಅಥವಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಏನೋ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 to 210. Agreed? Next 210 to 3 first question selected. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲ, you have decided to do, let's say question number 2 first ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ 2:10 to 3 ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ 3 to 3:40. 3 to 3:40 ಅದು ಆನೆ ಹೈಯರ್ ಸೈಡ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 45 minutes. 2:10 to 2:55 ಮಾಡಿ. 2:55. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ 2:55 to 2:35. ಅದಕ್ಕೆ 40 minutes. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 45 minutes. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು? 40 minutes. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 2 to 2:10 ಸ್ಕ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್. 2:10 to 2:55 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 45 minutes ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. 2:55 ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2:55 to 3:35 40 minutes. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಯು ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಹಾಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3:35 to 4:05 ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಒಂದು 5-10 minutes ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ಬೋದು. 4:05 to 4:30 25 minutes. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್. 4:30 to 4:50 ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಳೀರಿ. ಹಾಂ. 4:50 to 5 ಟು ರಿವಿಸಿಟ್ ಅನ್ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸಪೋಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಧ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಆನ್ಸರ್, ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1-3.5 ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರಲಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲೇ. ಸೊ ವಿದಿನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ 1 ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದು ಕೂಡ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕವರ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಸೇ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ May 25 ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, May 25. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ 2 ಕ್ವಶನ್ 6 2 BRS ಮತ್ತು ಇದಿತ್ತು ಯಾವುದೋ. ಕ್ವಶನ್ 6 ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ವಿತ್ ಥಿಯರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 1. ಇದು 3 ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೇ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ 2, 6 and 1 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದೀಗ? 4, 3, 5. ಹಾಂ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ 4 and 5 3 ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕವರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ. ದೆನ್ as they rightly said, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ law 40-40-40. Okay, so 40% easiest lifted from the study material. Another 40% will be little adjustment here and there. Another 40% may be something like peaceful distribution or the debenture reduction. You know difference ಅಂತಿರ್ಬೋದು. Okay, so 125 mark question paper is 125 marks. ಅದರಲ್ಲಿ 80 marks ಅಂತೂ ಡೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. Another 45 marks ಅಲ್ಲಿ 20 marks ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದು 80 plus 90 plus ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ವೇ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಲಾ. ಎರಡು ಕಡೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿನ್ನೂ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ sometimes it may be very easy, math stat square. Sometimes you stand, ಅಲ್ಲಿ some people may be able to score 80 plus, some people 100, some people 40 plus, depend. Economics normally 70 plus 80 plus easy is there. That's the way. Then whatever we have done, ಈಗ ನೋಡಿ, if you have seen the RTP ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮ್ಮರಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾ. ಅದನ್ನು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಸಮ್ಮರಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಫುಲ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಿಕಾಮ್. September 25 ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಾಮ್ disastrous. I can't help it. January 26 people also reduce, maximum reduce. Okay.
and put the schedule and write. Festival ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, enjoy. So Sunday your schedule is question paper will be released. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. And 2 to 5 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ, 1:45 to 5, 5 to 6 ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, 6 o'clock ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಅಲ್ಲಿ 4:30 to 6 ರಾವ್ ಕಾಲ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಐ ಫಾಲೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದು, ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಫಾಲೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ಲಿ ಡನ್ ಬೈ ಅವರ್ ಪೀಪಲ್. 6:05 ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. 6:05 to maybe 7:05 ಒಂದು 1 hour ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ದೆನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಫಾರ್ 15-20 half an hour. ದೆನ್ 7:15 ಇಂದ ಲಾ ರಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಹುಲ್ ಸರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ ಡೇಸ್. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಪರ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರ ಜೈನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇದೆ, ಈ ಕೆನಾಟ್ ಇವನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆದ್ರೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಓನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಈ ಸೆಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ. ಐ ಸೆಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಟೂ ಲೇಟ್. ಸೊ ಬೇಹುಲ್ ಸರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ದಿನ. ಮೋಸ್ಟ್ ಸುವ್ಯಕ್ತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹೌ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಲಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ 9:30 ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸಂಡೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ವೀಕಲ್ಲಿ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ರಾಜೀವ್ ಸರ್ದು ಲಾ ಇರುತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ರಿವಿಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 8 o'clock to 9:30 ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ಫುಲ್ಲು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಬರೋದಕ್ಕೂ ಲಾನಲ್ಲಿ 80 ಬರೋದಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿ ಯು ಪುಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್. ಓಕೆ. ಲಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಈಗ ರೀಸನಬಲ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 70 to 80% ಕಂಫರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾಡ್ದು ಬರ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 80 to 90% ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ರಿವಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 10 to 15 days ರಜೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಗೇನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗಾಡ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ September 25 ಎಕ್ಸಾಮ್, ಡು ನಾಟ್ ಅಲೌ ದಟ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಬರೆಯೋದಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇರೋದು. ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈಡ್, ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್. ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್? Yes. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬರೋದವರದ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ 5 minutes ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ words not writing September exam, strongly recommended that you should join the next batch, which is going awesome. Just enjoy. दुनिया भर के हैंडसम मर्दों की लिस्ट में भारत के मर्द 5वें स्थान पर आते हैं और इन्हीं मर्दों को भारतीय महिलाओं ने गेहूं पिसवाने, दही, धनिया लाने जैसे कामों में लगा रखा है। मंगलसूत्र खींचने वालों को 3 साल की कैद और मंगलसूत्र पहनाने वालों को जिंदगी भर की। दोस्तों, आज की ताजा खबर। देश भर की कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, लड़कियों की मेकअप धुलने से 14 लड़कों की मौत। ये लड़कियां चाहे कितना भी सलमान खान और विराट कोहली पे मरती हो, अंत में इनकी शादी किसी जेठालाल से ही होनी है। बेचारे लड़कों के लाइफ में रखा ही क्या है। टीचर मुर्गा बनाती है, वाइफ गधा बनाती है और गर्लफ्रेंड उल्लू बनाती है। पानी में बैठी हुई भैंस और सीरियल देखने बैठी हुई औरत कभी जल्दी नहीं उठती। ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ. ભગવાન, મારો પગ પાડી દીધો, લાલ લાલ થઈ ગયું. જમવાનું કઈ રીતે બનાવીશ? બહુ દુખે છે, બાપરે. हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। अजय कल लगायो ज નથી। I hope all of you understood. So stay back just for a minute. Thank you, YouTube.